Kileme yo ranolang ka puo ya diata ke Topo Taposa a re di simolele theka dinthakgolo. Barulaganyi ba lebelo la NAKO Gaborone Marathon ba dirisa bonthabongwe jwa dipoelo tsa lone go thabolola matshelo a batho. Puso e dira ka gothe go thibela dikgang tsa go gweba ka batho. Mo go tsa metshameko setlhopha sa Jwaneng Galaxy se iponetse phata go se ka makgaolakganyeng a Orange FA Cup. Wetsore ga sa ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone dumelang ha di simolla ka ye digogang go sethoe mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi a re lebelo la NAKO Gaborone Marathon kana DGM le dira tiro ente thata go dirisa bonthabongwe jwa dipoelo tsa lone go thabolola matshelo a batho o buile se ha bela ba ba hentse mabelo a DGM di etsele ka Sontaga mono Gaborone o supile ha maitamo a lebelo le e se go rotloetsa hela boitekanelo jwa mmele le go kopanya ditšhaba mmele go thusa ba batho kileng lesego mo botshelong mme Masisi a re ha isa le tshwaragano ya ofisi ya gagwe le barulaganye ba lebelo leo ka ngwaga wa 2019 bonthabongwe jwa dipoelo tse di abetsweng ofisi ya gagwe di ne tsa isiwa go ditirong tsa gagwe tsa go lwantsha masula a apesitseng lehatshe leno le tsa thabololo matshelo tse di akaretsang go rotloetsa dithuto tsa maranyane go sekolong se segolwane sa Marakanelo ko motseng wa Ngojane le go aga lehelo la tshidilo maikuto a ba ba amilweng ke kgokgontsho ya bong go kgaolong ya kana Life Coaching Center. Dipoelo tsa monongwaga tse di tabelwang ofisi ya ga mohumagadi wa ga Tautona tsone di ta dirisiwa go tsweledisa maitamo a thabololo ya matshelo a batho. This year, where will I channel this very generous gift? I will channel it towards two projects. One project is related to animal conservation in Zabong, and the other I will direct it to NATA, to underprivileged women, in order to offer them hope as they start an enterprise that is more sustainable. Why am I sharing these initiatives with you? It is to say the footprint of NAKO goes far and wide. NAKO, thank you again for bringing this global theme with reference to the Olympics, Rise, Run, Paris, to local, which goes to show how small the world has become, and more importantly, that the world is one. The dynamics of this race is that we also allow our title sponsors to give money to their own charities. A lot of the participants are corporate participants. So company X will say, I'm buying for 100 of my staff, I'm buying for 200 of my staff. Mascom is a title sponsor, so they also get the privilege to give money to their charitable causes, and it's a part of the good work that the race started with. Moemedi wa lehatshe la Botswana ko lekgotleng la ditšhaba Dr. Gladys Mokawa a re Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o lemoga gore lehatshe leno ga le a anya go le kalo mo karolong ya ntlha ya diphetogo tsa maranyane ke ka moo go logwang maano a moitia go tlhomamisa gore ga le thaele gope mo karolong ya bobedi ka go dirisa lenaneo la go lere diphetogo tsa maranyane la Digital Transformation Strategy. Dr. Mokawa o boletse se jaaka Tautona Masisi a ne a wetsa leeto la gagwe ko New York kwa America. A re lehatshe la Botswana le tshwanetse la thabolola melao le ditsamaiso tsa lone go atolosa tiriso ya maranyane le go yamanya le ya mahatshe ke filwe mokgaotsane ka pego. Mafatshe a tlhabologileng jaaka la Amerika a dirile kgatelopele tona mo mohameng wa tiriso maranyane ha sa la kaiwa gore ke yona a tla nna mokwatla wa tsamaiso e tsholelo ka dingwaga tsa bo 2000 mo go bone gompieno tiriso maranyane ga e sa tlhola le khomputara le go gokela mafaratlhatlha a teng fela ba setse ba dirile ditlhamo tsa go tsenya botlhale jwa motho mo didirisweng tse di harologaneng go roma one mo boemong jwa motho kana artificial intelligence mo karolong ya leeto la ga Tautona Masisi mo New York o na itebagantse le go anya dikitso le go tsaya malebela mo go ka thusa megopolo e teng ka bokamoso jwa tiriso maranyane ko Botswana. I think gompieno specifically mo triping yona ga Tautona mo America o simolola gone ko Boston go MIT tota e ne itebagantse tsone le entrepreneurship e ne itebagantse tota le bone bo innovation
itebagantse which are priorities tsone tsa gagwe tsa reset agenda kana tsa lehatshe la Botswana. So le kono mo New York ha se tsa tla go goroga ne ntse re lebagane le bone di entrepreneurial skills and nkare spirit le go lebella le go hokotsa le poverty mo lehatsheng specifically re bagane le national countries as well. So theming hela le ha tswa ha aya ko Dallas go batle ba ile go kopana teng for US Africa Business Summit tle be ba ntse ba lebagana le tsone dilo tse di tshwanang tsa dikgwebo dilo tse di tshwanang le tsone tsa bo innovation tsa bo digitization. Tautona Masisi o na tsene phutego ya Global Citizen Now e neng ya mokopanya le baeteledipele ba ba farologaneng ka dikakanyo le go batlela lehatshe ditharabololo. Le ha go ntse jalo momedi wa lehatshe la Botswana kwa United Nations Gladys Mokgawa a re kgaolo ya Afrika e tshwanetse ya netefatsa gore ga e sale le ko morago mo lebelong la semphete ke go fete la tirisomaranyane le botlhami. So re ne ra ira phoso re le mahatshe a Africa, I think in the first incarnation of technology ra ipusetsa ha morago, but ra itlela ile gore people have done very well and they've benefited from technological revolution e re ne ra ibona lantle. So we have a leader, we have a president who's very clear what we're going to be part, this as I call it, second incarnation, technological revolution. Ra go tsena mote ra go participate mote. O na tlhalosa botlhokwa jwa gore gompieno lehatshe la Botswana ga la tshwanela go salela ko morago ka lepe mo mererong ya tiriso maranyane. Ye gone le harisi re tsene mo gone commit le tautona is one of the initiatives tse ile gore ne re di akantse gone mo New York tsa gone gore go kopa management bone ba bo Facebook management ba bo Instagram to really perhaps maybe have an opportunity. They've done that before in other countries. I think go Kenya malo gore ba maybe Botswana ba kopana le content creators me gape se se botlhokwa go Botswana be re bua re ba kanya le molao, because it's not just necessarily gore bo Facebook bo mangapara letlele gore we can participate bo YouTube. It's not just that, it's also that molao wa rona lone o tshwentse gore wa align. Tautona Masisi o tla gore ga ko Dallas gompieno go tsena US Business Africa Summit go tsweledisa mo Motswana a tleng a re matla kgwana ya gabo ga ke a swa lentswe fa a kopane le bagwebi le babeeletsi ko. Ke Filo Mokgatsane, BTV News, New York, America. Ha re ntse re ya le tsone Motswana wethu puso ka tshwaragano le lekalana la batshabi la lekgotla la ditšhaba e tsweletse sente mo maitekong a go lwantsha borukuti jwa go gweba ka batho mo lehatsheng leno. Ha bua ko thutopuisanong ya go ruta makalana a itshireletso molao dikgosi le makhanselara ka dikgang tsa go lwantsha go gweba ka batho ko Francistown Bosheng, mothusa mokwaledi mo lephateng la itshireletso Methobo le Tlhage o tlhalositse ha go gweba ka batho go tshwenya ka jalo go tshwanetse go itebagangwa le gone ka ditsela tse di loganeng. Faith Ditete wa bega go setse go begilwe dikgang tsa go gweba ka batho di le 6 mo nongwaga e le koketsego e tshwenyang go tshwantsha ngwa le tse 5 tse di kwadisitsweng mo gola, mme seo se thoka gore go dirwe maiteko a go lwantsha borukuthi jo mo Botswana ka go baakangwa ga melao e ka thusang go thibela go gweba ka batho le go baakanya ha go thaelang teng mo go thothomiseng le go sekisa dikgang tseo. In 2023, in December, Minister of Justice Honorable Shamuguni tabled before Parliament a bill to enhance the Anti-Human Trafficking Act of 2014. Amendments were proposed, Parliament agreed, and in January this year, on the 12th, His Excellency the President assented the bill. And on the 12th of February this year again, the minister commenced the act. The act, of course, defines what human trafficking in Botswana is, and then it provides for a structural framework on how Botswana will address the crime of trafficking in persons. Francistown jaaka go kaganya lehatshe leno la mangwe a akaretsa Zimbabwe, Zambia le bokone jwa Afrika ke gone ha kgwebo eo e diragalelang teng. Last year, there were 5 cases of trafficking, where 3 of them were about trafficking for sex purposes,
One case was about exploitation of labor, and then the other one was unspecified. Currently, they inform us that they are dealing with 6 cases involving 14 individuals, of which 2 are Botswanas. You would see, or you'll agree with me, that it means the crime is already here. It is important, as we were in Francistown. Francistown is considered one of the hotspots for trafficking in persons in our country, to provide such training and also to bring different stakeholders in one room to discuss this topic. Kgaolo ya SADC go bolelwa e le motswedi le boremelelo ja kgang tsa mohuta o ebile e lone tsela e go hetiswang batswasetlhabelo ka yone ebile Botswana jaaka leloko la SADC wa akareditswe lekgotla la ditšhaba la batshabi le lephata la molao mono gae ba mo loetong la go gasa molaetsa go rutuntsha ga mmogo le go tsibosa setšhaba ka borukuthi jwa go gweba ka batho. Faith Ditete, BTV News, Francistown. Mo maitekong a go tsosolosa itsholelo le go hokotsa manokonoko a luba, tshingwana ya merogo ya habu e tsweletse sente mo go tameleng dikolo banni le mahelo a harologaneng ka merogo le dijalo tse dingwe. Le ga go ntse jalo modulasetilo wa tshingwana eo ya merogo re le Salamanthalo Itsile o ngongoregile ka lethoko la mabelo a metsi le a thobo a rutego le go ntse ka Tiny Tshukudu. Irlentswa luba le tlhasetse mo kgaolong ya Okavango le khotla la Habu Development Trust Garden HDTG gala le tla se moseo go le kgoreletsa ka jalo tshingwana ya lone ya merogo ya hekeretse 6.7 e tsweletse sentle ka temo. Tshimo ye ya merogo e tla thusa go fokotsa manokonoko a lehuma mo motseng le tlhoko la ditiro le go ijesa e le motse. Mme go ya pele go solofetse gore tshingwana e ya merogo e gole go feta fa ka go tla ka methale e mengwe ya go ntsha dijo tse di lekaneng go jesa setšhaba. Gompieno re bua jaana e le gore mongwe ke production ya boraro mme ba ntse ba ikemetse mme go pele ke le tswa rona ke gore banana ba tsene mo teng ba dire dilo tse di harologanye jaaka dikobo tsa mae le dikobo tsa nama jalo hela go tsamaya teng re bona e tswetse mosola motho wa gape ka gore gompieno re kgona go reka di-vegetable ga o tshwane ga mebile re kgona go supply le dishopo le ba bojanala ba dikampa. Re rekisetsa metsi e tshwana le nokane Bumare, rekisetsa kampa tsa Tijira, rekisetsa primary school ya Motse, mme dithekiso tsa rona tse re di isa ka di-ordera mo e le gore go setse gore bontsha gore ra gola mo business ya rona. Mme le gone ebile ga re sa tlhole re na le letshwenyego la diji. Le fa DHTG e dira bontle maloko a yone a na le keletso ya go godisa tshingwana e mme ba kgorelediwa ke letlhoko la didirisiwa dingwe. Letlhoko le rena le lone mo gadini mo letlhoko la mo rebela mo temisi. Re na le tanka tse 3 tsa 10,000 mo ra re di dinyenyana. Ya no se sengwe gape se re stoka mo re toka a rena office a re bela te dibuka tsa rona a re na storage se re bela mo te dijalo tsa rona re di harvest mo ra gore di hela di na di damages di tsama transport di dobolelo go tswa ya go mo ya go buma. Tshimo e ya merogo e thusitswe ka madi ke lephata la temothuo Sakri puso ya lefatshe leno SADC le makalana a mangwe fela jalo. Tiny Tshukudu, BTV News, Habu. Batho re ntse re ya le tsone kereke ke le helo le batho ba kopanang go lone go ithuta le go hetola boitshwaro ja bone. Se se builwe ke tona wa thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Letshola Thebe go moletong wa dijo tsa maitseboa o neng o rulagantswe ke kereke ya St. John Apostolic Faith Mission of Botswana go Francistown. Dr. Letshola Thebe o supile ga boineelo le bopelotelele e le yone tsela e ka thusang gore maitamo a kereke a tege. Abigail Madorobo ka pego. Letlho le dintwa di a tshwenya lefatshe ka bophara mme seo se supa gore go tshwanetse ga agiwa dikereke di le dintsi gore lefoko la modimo le balwe go leka go thusa kgwetho ya apere mafatshe. Dr. Letshola Thebe a re go fetola dikakanyo le mogopolo ya ka fa go ntseng go dirwa dilo ka teng ke nngwe tsela ya go lwantsha dikgwetho tse di amang lefatshe leno. Re batla gore hetole diwe re le bang dilo ka teng. Classroom e hetogile le helo le leng gore ngwana wa sekolo o keteka titšhara
beke le beke. Ho hetogile le helo le reng ngwana sekolo o keteka ngwana sekolo ka tsela e sa siamang. I want to take this time to appeal to you, baruti ba me, hore we are at a crossroads. We need your help. Re tlhokana le thuso ya lona gore re kgone gore lehatshe le re leage. Re kgone gore re tokahatse maitsholo a bana ba rona. Ha re boeleng hela ko marakanong a ditsela. Mone kereke ne etela tswa ko pele gongwe le gongwe mo sekolong. Banana ba kereke ba kopile go inakanya le go kokoanya madi a kereke ka mediro gore kereke e kgone go ithekela sepalamo. Ntse ke bona maloko a kereke church choir ba natihisaga re ka ba dirisa le bone gore ba kgobokanyetse kereke madi ka go ira ma etiso mo kerekeng re be re ta go tsena ha ka madi. Maikaelelo a rona e le a fundraising dinner go ta go kokoanya madi a ra kokoanyang a ba gaetsho re na le keletso ya go reka sepagamo se se ta nnang se re tsaya re le ba Frankstown headquarters go tswa mo point A to point B le gone go kgona go thusa ba e leng gore ga ba kgone go bona one madi a go pagama ba go ditirong tsa ba bangwe gone go dira gore mongwe le mongwe a kgone go pagama jalo a ye ko mosepeleng ono. Maloko a kereke a gwethile go nna le seabe mo go ageng boitsholo jwa bana mo dikolong. Dr. Letsola Thebe o abetse kereke madi a kana ka 5,000 pula e le mpho go tsweledisa maitamo a yone. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. wa tshore le bogago bo ontse weekantse rona mme dikgang ke matsorotsoro ra tswelela badiragatsi ba mono gae ba rotloeditswe go inakanya le go dirisa mananeo a puso a itebagantseng le go aga le go nonotsha mahama wa bodiragatsi se se builwe ke mothusa mokwaledi wa lephata la tlhabololo kgwebo mme Helen Chilisa ko thutopuisanong ya mahama wa bodiragatsi wa 2024 masterclass for the creative industry. Gilbert Mogorosi ka pego. Mahama wa bodiragatsi mono gae o santse o hatlhoga mme jalo go botlhokwa gore o rutwentshiwe go aga le go nonotsha boleng jwa one ka ebile o lejwa ha ile mohama o botlhokwa thata mo go ka nneng le seabe mo go tlhameng mebereko le go hetla itsholelo ya lehatshe. There's a lot of talent in Botswana, raw talent, even talent that has got its potential. So through networking collaboration with their peers across the continent, we will hope toward Botswana should have a chance to be the next global trendsetters, in the space of the creatives, the next movies being at the premiere. We're well on track of digital content creation. Yeah, Botswana that, as most countries, they've used it as a tool, to grow the country, to boost the country's GDP and give exposure to the country. We've all known for countries like America. America is sold on content creation. Mo go tsetsotlhe tsa go bopa tlhamo ya bodiragatsi badiragatsi ba mono gae ba rutsibositswe ka botlhokwa jwa go kwadisa ka ha molaong ditlhamo tsa bone gore kgabagaredi ba sologele molemo le go ba sireletsa go sa jiwa ntsoma. Copyright basically says gives you the rights to benefit from the work you have created because it provides the economic rights and the moral rights. The economic rights to sell, to license, whether you are making copies or to license to anybody, like multi-choice if you need your work to be broadcast. We live in a world where everything that we do is designed and created by what we see, right? Perception is what drives every economy. The reason why you want to go to America, for example, is because of what you've seen in the movies. Like, I want to see what New York looks like, right? Is the reason why you want to go to Europe is because, or England is because of the Queen and everything they spoke about the Queen and all of the content from that. So content creating helps drive people to come and experience what they have seen. Mothusa mokwaledi mo lephateng la dikgwebo o ne gape a rotloetsa batsadi le bana le seabe botlhe go hetola dikakanyo megopolo le boitshwaro go lemoga bomosola le dintenyane tse di ka dirwang ke bana ba mono gae mo mohameng wa bodiragatsi jalo a re go molemo gore bana ba rotloediwe go tsena mo mohameng o ka ebile puso le yone itlamile go nonotsha le go waga ka idumela ha o ka tsisa tlhabololo ya lehatshe leno. Gilbert Mogorosi, BTV News, Gaborone.
A re ntse re a le tsone modulasetilo wa lekgotla la Media Institute of Southern Africa le le buelelang ditshwanelo tsa babegadikgang mono gae re Thomas Nkoma a re mahatshe a borwa jwa Afrika a lebanwe ke dikgwetho tsa tikologo di tshwana phetogo ya loapi mme go le botlhokwa go ba rotloetsa go bega ka tshomarelo tikologo. Re Nkoma o buile se ga go ipelelwa letsatsi la kgololesego ya bobegadikgang mono Gaborone go rata Moranyane ka dintlha. Segopotso sa ngwaga ono sa kgololesego ya bobegadikgang mo lefatsheng se kopantshe babegadikgang ba monogae le ba kgaolo ya Aforika Borwa go tla ka ditharabololo le go tlhabolla kgololesego ya bobegadikgang mo kgaolong. Setlhogo sa ngwaga ono se ne se lemoga seabe se segolo sa bobegadikgang mo go rarabololeng mathata a tikologo a lefatshe leno le lebaneng lone. That we have common problems and common challenges that we need to tackle together, because collaboration, as you know, is a very key thing in addressing these issues of media freedom and all the challenges that we experience as media in the region. And basically this year was about environment. How do you mainstream environmental reporting in our day-to-day duties? So this was very key because, as you know, climate change is a very key issue globally, and as journalists we need to be always informed, report from an informed position, so that when you give information out there, there is authentic information, verified information. This year's theme, the press for the planet, journalism in covering climate crisis. Yes. So what we are saying is, how do you support a media to have that in-depth analysis of the life and death issues of climate? We have seen floods in Dubai, for example. 75 years we have not seen such a thing. Here in East Africa, floods in Kenya, in Tanzania. Baithuti ba dithuto tsa bobegadikgang le mekgatlho ya bobegadikgang ba ne ba nna le seabe mo dipuisanong tsa letsatsi leo. It informs me that while we are being free to express our opinions as journalists, it also teaches me that it is important to balance the freedom of expression with other fundamental rights like privacy and all that. This event created an open window in terms of understanding the media, because as a public relations officer, I'm more responsible in creating beneficial relationships with organizations and companies. So this event taught me more about understanding what the media is, what role it plays, and which ethics they are to abide with. We do have to have the freedom to communicate, to inform people, to entertain people through the media, but also understand that it should be ethical. It should not be done in any form of malice or to cause harm in any way. Babegadikgang le badiri ba tsa kgaso ba tswella ka go tlotlomatsa kgololesego ya bobegadikgang mo lefatsheng lotlhe le tshwanelo ya mongwe le mongwe ya go bona tshedimosetso. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Bosheng jaana ko kgaolong ya Okavango bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga botlhano ba ne ba hiwa mekento go ba sireletsa mo malwetseng. Ke ka moo e rileng la botlhano ba botsogo ba ipelela beke ya bo masome a matlhano ya go kenta bana kana African Vaccination Week go ba sireletsa mo malwetseng ko motseng wa Nokaneng. A re utlwe Tiny Tsukudu. Go keteka letsatsi le ke go gatelela diphitlhelelo tse di bolokang matshelo tsa go kentiwa le go rotloetsa go kentiwa ga bana ga gale le gale go thibela dintsho tsa bana tse di ka bakwang ke malwetse a bongwana. Go kala bana kgwedi le kgwedi ke nngwe tsela ya go itse gore ngwana o tshela jang e bile o ka thusiwa jang gore a gole sentle. Malwetse a mangwe a one ke bolwetse jwa go swa mohama, makidiane, mmokwane, among others. So go nela bana go botlhokwa thata go ba sireletsa ka malwetse a leng gore mo nakong tse dingwe tse di hitileng bana ba tenne ba swa ka dipalo tse di go godimo. So se se ditemogetseng ke gore ha bana ba ba tsa mekento e ba nna le chance kana ba nna le tšhono ya go tshela go heta ngwaga tse 5 wa go pele ba ithuta ba gone go nna dingaka bonnese mapodisi jalo jalo. Dautuna ari chenche a go sene upe yo sala go morago mo o chenche mo o chencha o simologa le go malwape go simologa le ka har kala ka tebana ha le o ntse o kala ngwana o lebile gore ke tsa sela mo phako o tshwanetse o change
wa itse gore ke anong ngwana a mophako o tee kana ga uyo ke tshwanelo ya gago ya gore a kabe. Borra bana ba kgothadiwa go tsenya letsogo mo go kentiweng ga bana ba bone. Ga o ka di lebelela o tla bona gore borra etso kana borra bana dilo tse di diragala ka bana ga re di itse ebile ga re a tshwagala go ka di itse. Yaanong ke kgothatso mo go rona gore re bone gore re tsibogela diemo tse ka gore ngwana ga se wa motho a le mongwe hela ga se wa ga mme a le nosi. Borre la itse gore go ne go le dithou gore o hitlhele rre a isitse ngwana ko sekale a mo tsholetsa a mo pega mo sekaleng. Le go sa dirwe jalo go ne go ba thabisa dithou mme erile ko morago ba lemoga le bone ba simolola go kiba ka bana ba bone ba ba isa. Dingwe tsa ditiro tse di neng tsa dirwa ka segopotso se ke go tlhatlhoba dikarata tsa bana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse 5 go bona gore a gona le sepe sa kgodiso ya bone se ba se tlodisitsweng ke batsadi ba bone. Tiny Chukudu, BTV News, Nokaneng. Tshopego yeo e ne re gogela go tsa metshameko le go segonkwe yo ye mensente go sego morwadi ya kgosi. Dumela mma. Dumela. O teng wa tso re teng maritsogile ke a bona ka monyenyo maitso ga ke itse gore maphakeleng kana go tlhetse go ilwe ka ko NAKO marathon ga ke itse gore wena o tlile wa kgabola mo ngwenya ke itse gore bo 5 km bo 10 km nya tota ke kgabotse ke heta hela wa itsile ke heta ke ba bapisitse mme hela ke ne ke ba eleletsa masego le batho next year go batla re tsene ya mo teng re simolola go apisa tsela le rona re tsene mo di marathon go ntse jalo botlhokwa ke go le boge kgomotsego mekere madume we tshotlhe ja ka sa tlholositse o fano ke go segonkwe o tla mga go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight me ka gore lotlhe a re tsene mo go tsone re simolole ka tsone tsa NAKO marathon tse di supang gone gore bobedi ja ga Andrew Kiprop le Sheila Seina go tswa ka lefatshe la Kenya ke bone bomampudi ba lebelo la mamang la NAKO Gaborone marathon la 42.2 kilometers morago go fetsa mo maemong a ntlha mo karolong ya borre le bomme ka tatelano eo. Kiprop o feditse lebelo leo le ne le segeditswe kwa tota le segeditswe go bieno mo nakong ya 2 hours 24 minutes fa Seina ene a le feditse mo nakong ya 3 hours 15 minutes ka geso modele kwa le bamele koma ba go rulagantse pego eo. Kiprop salatsa taola lebelo leo go tswa kwa tshimologong a ipaya mamang a mante mo dikilometereng tsa 30 monna yo wa Kenya a supa maitemogelo a kwa godimo mo dikilometereng tsa bofelo jaaka a ne bula sekgala go fetsa mamang a ntha ka nako ya 2 hours 24 minutes go boela ga ka setsela sa Gauta le 25,000 pula. Maemo a bobedi a gapile ke motabogi wa monogae ka bojanamo ka nako ya 2 hours 26 minutes mme e kgapela selefera le 10,000 pula. Abadisa Abera wa Ethiopia ene a fetsa mogo a boraro ka nako ya 2 hours 51 minutes go ipona setsela sa bronze le 10,000 pula. This is nice, very nice. Last year, we 2 years run. Mo letlhakore la bomme e ntse e le mo lebelo la 42.2 kilometers ntle le go itemogela kgobalo mo lebelong leo mampudi wa Francistown Marathon Sheila Seina o feditse mo mongwe a ntha ka nako ya 3 hours 15 minutes go boela gae ka Gauta le 25,000 pula a salwa morago ke motabogi mo noga le Serinyana Tumelo wa setlhopha sa DBS ka nako ya 3 hours 24 minutes mme le ena ikgapela sa etsele le 10,000 pula. Motabogi yo mongwe mo noga ya Phatsi Moikabi ene o feditse moga a boraro ka nako ya 3 hours 35 minutes. Last week, only give it 42 kilometers. I think Mirino is really listening. Take a big delay or panic at 42 mo lebelo 21 kilometers le le neng le gagametse thata Abel Shibanda go tswa kwa Zimbabwe o fentse lebelo leo ka nako ya 1 hour 4 minutes go boela gae ka Gauta le 15,000 pula a sala morago ke rapula ra phoko wa setlhopha sa DBS ka nako ya 1 hour 6 minutes fa motabogi wa Kenya Glady Kipto ena a feditse mo mengwe a boraro ka nako ya 1 hour 7 minutes. Lebelo leo mo letlhakore la bomme le gapilwe ke motabogi wa Kenya Abigail Europe ka nako ya 1 hour 18 minutes go ikgapela 10,000 pula a sala morago ke fila ga le itsiwi wa setlhopha sa DBS ka 1 hour 18 minutes. Bobedi jo bo farologana ke metswana e le merataro mo memeng a boraro go feditse Patience Garaziwa wa Zimbabwe ka nako ya 1 hour 20 minutes. The course was very good. It's
as a flat close. It's good for us in the Ghana's to qualify for the World Athletics or even Pro Africa Games. It's my second time running the marathon race. Last year I ran 21, I got percent 2 in a time of 1 hour 5 minutes and 3 seconds. And this year I'm very happy. I got percent 1 in a time of 1 hour 3 and 57 seconds. 21 kilometers for me today was so fast. I ran 1 hour 18 minutes. And the lady who was number 2, she gave me rough time because she had a lot of reaction. So I had to fight so much. So if it was not the experience that I had, she could have won. But I thank God because I won it. lebelo le gape le la akaretsa ka 10 kilometers e fentsweng ke batabegi ba setlhopha sa DBS o thusitse ga o laolwe a fetsa mo maemong a ntlha ka nako ya metsotso e le 30 a sala borwa ke montsi wa ra o kgathile le ena a gatisa metsotso e le 30 bobedi jo bo gaoanga fela ke metsotswana e le 26 fa o lefile ko uagile ena a gapile maemo a boraro bo le thakore la bomme bobedi ja gala menare le o lebogeng segolame ba setlhopha sa DBS ba feditse mo maemong a ntlha la bobedi ka tatalano eo ba ge tsena go ya metsotso e le 37 mme ba faragongwa ke metsotswana e le 15 mosadi kwena go tswa kgosi wa setlhopha sa Fearless Fitness Club eno feditse mo go a boraro ka nako ya metsotso e le 32 mabelo a Dikgang ga borona marathon a solofetse go bua gape ngwagong o latelang jaaka bataba ba ipela dingwaga le 12 kagiso molelekwa PTV Sport Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa Bank of Botswana se notile sa Police Big 3129 go netefatsa fa se wetsa big ya borataro ya Liga ya Botswana Police ya Botswana Darts Association CC se latlhegelwe a rutlwe kgomotso sefako. Tikologo ya ntha ya dithophaka na team event e simolotse le masheta jaaka dithophaka bobedi di ne dikanakano gautwa di fapanela ketapele go fita e fela ka ntha tse 12 sethopha. Tikologo ya di-doubles BOB ya ntsha thogo ba tsaya taolo ya motshameko go kwadisa dintlha tse pedi mo metshamekong yotlhe e meraro mme ba fenya karolo eo ka 6-2 letlhakore la di-singles le lone le bole le masheta jaaka la ntlha Police B e lwa ka tsotlhe go fenya tikologo eo ka 9-7 fela ga bo go sa lekana jaaka pharologanya ntlha tse pedi e ne e lekane go fa BOB phenyo ya 31-29. Honestly, it's a game of mathematics, so it's you against the dartboard. If it means or you can't hit the right darts, it means you can't win. So, but a small margin, it's unfortunate. I would say it was a very interesting game, very interactive, more especially at level team police B in a youth. They've made 2 teams, the senior players and the youngsters, and for them to lose the margin now one over a team established, it shows that they are upcoming very well as youngsters, and we look forward to see more games of them like this, and we believe if another team can come not prepared, only 2 points, which is a good thing. Next time, we're going to correct that. From here, we're going to work on that so that we correct the deposits so that the next time. But otherwise, I'm happy because even though very daily, men of the match Udule from our team, yes. Tathegelo e ne ile ya bobedi ya Police B ya paka eno fa BOB e isinyela thegelo bana ba fenya motshameko wa bone wa barataro kgomotso sefako PTV Sport Gaborone. Fratsana mo go tsamabelo setlhopha sa bana sa monogae sa 4x400 meters relay se bone phatlha kwa dikgaisanong tsa di-Olympic tsa monongwaga se sena go fetsa mo maemong a ntlha mo hit 4 ka nako ya 2 minutes 59.73 seconds kwa dikgaisanong tsa World Athletics relay se kwa Bahamas. Setlhopha seo se sa Isaac Makwala le Tselete-Bogo Lungo Scotch le Baya Pondori se ne se tsabakela se fetsa mo maemong a ntlha go iponela phatlha kwa tikologong ya Makgaolakgang a kgaisanong eo le ya di-Olympic monongwaga. Setlhopha sa Aforika Borwa sone se feditse mo maemong a bobedi mo nakong ya 2 minutes 59.76 seconds mme sone sa bona tikete ya go ya di-Olympiking fa sa Barbados se feditse mo go a boraro mo nakong ya 3 minutes 3.72 seconds. Makgaolakgang a kgaisano eo ya World Athletics Relays a tla tshegetswa ka moso.
fa re tswelela setlhopha sa Johannesburg Galaxy se ragetse ntle basereletsi ba kgaisano ya Orange FA Cup Gaborone United mo motshamekong o neng o tlola ditlhase kwa lebaleng la Dinaledi Academy. Ditlhopha tseo di feditse motshameko ka maleka a no setlhopha fela Galaxy ya fenya Gaborone United ka dino di 13 go di 12 ka thago ya di-penalty. A jana re bone matlhasedi a motshameko o. Chima go itsone phoko Captain Johnson o sana kwa gagwe a re bone Johnson a ba sireletsa Chima go itsone phoko mo sebakeng se flaga e be itlhopela go nna fa fatshe a ba sireletsa Chima flaga e be nna fa fatshe captain pero bone Sgilo le ba le semela mela Gilbert Baruti Homonate ko jane ba itebetsa ba Galaxy ba bona jalo phatla ya bone go tata tsenne kana tse tharo tse di fitileng go dire ya bone to the semi-finals. Yeah, well, what a game. What number of penalties? I think what 12, 13, 14 somewhere there. Yeah, well, accept the result, we move on. The resilience that we have, the boys they give everything, they fight for every ball, they go on and on and on. The quality they display on the pitch gives me so much, confidence and so much, they gave everything, they left everything on the pitch. I'm okay. For us to score a goal, we had to engage, and we managed to get a goal. And every time we were playing those vertical passes, we look good, we look like scoring a goal. But after all, let's be honest, this is a big game in the country, and those such mistakes will really happen. But I'm happy that we managed to win, and I'm happy that at the end of the day, we are going through to the semis. It's not going to be easy, but I'm happy that we have jumped this hurdle. I think, honestly, how we prepared for this game, getting this result, it means a lot to us, and we had to. And I'm happy that we managed to win. And thanks to the supporters who came in numbers to give us the support. And congratulations again to the boys. I think it shows bravery when they were taking penalties and good technique for them to score. Resalefo morago ga kgogo Traffic FC itla thulana le Orapa United fa Johannesburg Galaxy itla kopana le UB Hawks mo seka makgaola kganyeng ka mafelo a beke a latelang. Fa re tswelela wetso tota gare la dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight tota di buela ka tsela ntse jalo wetso a re bo re kopana kgatijana kana kwa bofera bongwe jaaka tla be go dinela ka puo ya Seesemane mme ka gore lotlhe a re boe gape re lebelle ditlhogo gape. Maitso ke buisetse go wena ke go leboge mme ke tsa gore ga ke itse gore a wena o ka kgona go siana o ura hela o sa eme gope mma o re ke na go entsi Maitso mme ala ke itse gore go tsamaya ka passion go tsamaya ka lerato bone bo Sheila Seina o bona le gore ba nantse ba tsamaya di marathon ka go harologana go na le bo BF half marathon bo go na le bo run gaps by night di marathon ka go harologana hela jalo ba nantse ba tsamaya ba tlhatlhama le tswana hela jalo so fitlhela gore ga se marathon wa ntlha wa go fenya ngwaga o le dingwe ga tse di hitile o nantse a di fenya hela jalo le bone bo fola vio mo hohlo ba tsamantse ba dira bontle ke le rato le gore ba tsamaya ba le dira so le rena hela jalo go tla re le rena di tlhotlhetse re tsena go tla re rite ke go te motho wa ba sana sa nthoko ga ke tse re ga bogole ba maruru go le ga o hetsa utlwa le gore mahatlha o ka re nkga badi mo mahatlheng bo mme hela ke khanya gore ga ntse o tlwaela khanteleng yana ntse wa tlwaela mme le la ntlha kana ona botlhoko khantele be re nyara chaisa mme go batla ntse o tswelela hela re rotloetse lone mme le itekanetse Maitso go ntse jalo le rena Batswana re tsene mo gone go itshidileng mmele mma go ntse jalo a re boe re lebe dinthakgolo gape barulaganyi ba lebelo la Dikgang Gaborone marathon ba dirisa bontha bongwe ja dipoelo tsa lone go thabolola matshelo a batho a puso e dira ka gothe go thibela dikgang tsa go gweba ka batho Mesethopa sa Johannesburg Galaxy se iponetse phata go se ka makgaola kganyeng a Orange FA Cup. Wetso dikgang tsa rona di wela ka tsela e ntseng jalo re di ba khuto gone ha go tsweng hano wena emela go lebelela seemo sa bosa betso a re tšhentšheng dikakanyo maikuto le boitshwaro moselegae a molelo o se time a o tuke o ne o tukile
Batho madumeng ka mogala ka sa mosala wa pina ke Proud Victoria go siame maitseboeng ano tshwantsho sala wa pisusupa ha go apogile mo lehatsheng leno mme mo tsatsing la ka msorso re botswa go apogile go thibile ka bontlhabong go kgaolong yang habe la chobe mo mosong go tla ikutlwetsa go le bothito go kgaolong yang habe ka sekana sa 15 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mololo wa magareng ga boroba bobedi ko Gaborone le ko Francistown go eng go 13 go kgaolong ya bokone jwa legare mo tshokologong go tla ikutletsa go le mogote go kgaolong yang habe chobe le bokone jwa legare jwa magare ga 31 go eng go 33 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le bothito re tla gatisa magareng ga 27 ko Veda le Gaborone go eng go 30 ko gantsi tsa bongga mmogo le ko Francistown mo toropong tsa Sadek gone se go thibile ka bontlhabong ko Cape Town ka selekana sa mogote wa 22 go tswa go apogile ko Appleton Johannesburg le Maseru ka selekana sa mogote wa 23 ko Johannesburg go tswa go apogile ko Harare le Beira go thibile ka bontlhabong ko Lusaka le Antananarivo ka selekana sa mogote wa 23 ko Antananarivo ko Windhoek gone se re botswa go apogile Una khona la pula di phofolo di khadima ko Dar es Salaam ha go thibile ka bontlhabong ko Blantyre Kinshasa le Luanda ka seka sa mokgota wa 36 ko Kinshasa ke gone go tlhamone go tshwaretse moswana wetso a ine boroko Thank you for staying with us on Botswana tonight. Now our news continue. Now President Dr. Mokgweetsi Masisi encouraged journalists and media practitioners to adhere to professional codes of ethics and standards to ensure that their work contributes to a well-informed and democratic society while avoiding issues such as misinformation and exploitation. The president said this during his virtual address to commemorate the 31st World Press